At the outset, I must congratulate Deshabhimani for very relentlessly pursuing very doggedly the last 80 years, facing British repression in the initial period, then going through very tumultuous period during the struggle for freedom, and through the post-Second World War upsurge in the peasant movements all over the country and the big movements in Kerala, Punapravailar, and covering it to reach it to the other parts of the country. That was a big job. And first of all, congratulations to Deshabhimani for the consistency of the last 80 years uninterruptedly for having served the society for its social change. തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഞാൻ ദേശാഭിമാനിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 80 വർഷത്തിനിടയിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി വിവിധങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കർഷക സമരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സമരങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ദേശാഭിമാനി കഴിഞ്ഞ 80 വർഷത്തിനിടയിൽ വളരെ ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ മുന്നേറ്റത്തിനിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും ദേശാഭിമാനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുസ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞ 80 വർഷക്കാലമായി ദേശാഭിമാനി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൽ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദേശാഭിമാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ, ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും. Thousands of comrades have worked relentlessly, some visible, mostly invisible, and they have carried this journey of Deshabhimani to become the mouthpiece of the most progressive and radical movements, organized movements in the country, which seeks social change and which sought and established the change in the state of Kerala way back in 1957. And all this is recorded and taken to the people by Deshabhimani, and that is a very big success which it continues to do. ദേശാഭിമാനിയുടെ ഈ വളർച്ചയിലും പുരോഗതിയിലും അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായി ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ദേശാഭിമാനിയെ ഇത്തരം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞ 1957 ശേഷമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ദേശാഭിമാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. In these 80 years, it has tried to live up to the objectives that Comrade Lenin had once said what should be the party newspaper's objective. That it is not only the collective propagandist of people's voices, not only parties. It's not only the collective agitator of the people's needs and wishes, but it is also the collective organizer, that it organizes the people in order to seek a social change. Deshabhimani has tried to live up to this ideal, but in today's conditions, I think the challenges are formidable. And in the coming days, after these 80 years, the Deshabhimani has a special role to play in today's conditions, which is what I want to briefly discuss with you. ദേശാഭിമാനിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഈ പടവുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മഹാനായ ലെനിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഒരു പത്രമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേവലമായി ഒരു പ്രചാരകൻ മാത്രമല്ല, അതൊരു സംഘാടകനാണ്, ഒരു പ്രക്ഷോഭകനാണ്. മഹാനായ ലെനിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദേശാഭിമാനി അതിൻ്റെ പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരും കാലങ്ങളിലും ദേശാഭിമാനിക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ ചരിത്രപരമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അത് നിർവഹിച്ച് തന്നെ മുന്നേറുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. In today's context, the most formidable challenge that we are facing is the efforts being made to change the character of the post-independent Indian Republic. Now, this change of character, the effort to change of character is nothing new. This has not been born with 2014 elections and with Mr. Narendra Modi becoming Prime Minister. This is part of an effort that goes on for nearly a century. And this emerged during our freedom struggle in a battle of visions. A battle of three visions that took place at that point of time. And this vision that today is dominant was the one that was rejected by the Indian people.
വരുംകാലങ്ങളിലെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലമായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദേശാഭിമാനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യഘടനയെയും പുതിയൊരു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരായി വളരെ സുസ്ഥിരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ബാധ്യതയാണ് ദേശാഭിമാനിക്കും ദേശാഭിമാനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്. The battle of visions was between the mainstream vision of the national movement led by the Congress party the then Congress party, which argued for a secular democratic republic as the political structure in independent India. The communists agreed with that because given India's diversity, there is no other option. It has to be a secular democratic republic. But we said that it cannot stop there. It has to proceed to convert the political independence that we gain from British colonialism, to convert that political independence into the economic independence of every Indian. That is, that we have to move towards socialism. As opposed to these two visions was the third vision, which had a twin expression. And that vision said, future of India will be determined by the religious affiliation of its people. And thus emerged the two-nation theory of a Islamic state and the Hindu Rashtra. Partition of the country, Islamic State and Pakistan were formed, but India, the rest of India, rejected this fascistic Hindu Rashtra concept and adopted the secular democratic republic. Mahatma Gandhi's assassination was the result of one of the reason that Indian people rejected that vision. But that vision did not stop at that point of time after rejection. It continued its work during the last 70 years, and it's doing its havoc now. They changed the character of Indian Republic from a secular democratic republic into a fascistic, rabidly intolerant Hindutva Rashtra. That is the challenge today. How are we going to prevent that? And in that context, Deshabhimani has an important role to play. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ആ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കുറിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനിലേതുപോലെ ഈ ഒരു രണ്ട് രാഷ്ട്രം, ഇരട്ട രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആ വിശാലമായ സങ്കല്പം തന്നെ മാറ്റിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സങ്കല്പം രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദേശാഭിമാനിക്ക് ഇതിനെതിരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വിശാലമായ മൂല്യം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായകരമായ നിലപാടെടുക്കുവാനും ആ നിലപാടിനു വേണ്ടി പോരാടാനുമുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഭാവിയിൽ ദേശാഭിമാനിക്കുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. The communists were trying to extend the political freedom into the economic and social freedom of the Indian people. And that was evident from the first opportunity the communists received during the 1957 government of Comrade E.M.S. Namboodiripad. The land reforms, the reforms in education, the access to public, the services for public usage, which laid the foundations for modern Kerala to be at one of the highest human development indices rankings today. That was the approach of the communists. The Congress, on the other hand, resurrected the rule of capital and, as a result, denying the process of liberation of the working people that we could have taken forward. That battle, of course, at one level continued. But these successes that the communists achieved when they got the opportunity is something Deshabhimani has recorded, but we cannot rest on the past record. We have to move forward today, and that is where we have to see Deshabhimani's role. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് 1957 കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ചത്. ആ ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നടപ്പാക്കി, അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളിലേക്കും ചെന്നെത്തിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ നടപടികളെടുത്തു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സാമൂഹ്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവുമായും പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും 57 ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കി. ആ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിന് വിപരീതമായി രാജ്യത്തെ പലതരത്തിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ, മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ആ പോരാട്ടത്തിൽ ദേശാഭിമാനിക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. Amongst the various things that are happening today, from love jihad to anything else that you're talking about, among those various things, two aspects stand out which we must note. One is that this current dispensation in India has cemented what we should call a corporate communal alliance or a nexus. There is a total convergence on the interests of the communal forces and corporates today. And that is why you saw the Oxfam report yesterday, where it said 1% of India, 1% of Indian people control 40.5% of the nation's wealth. And the bottom 50% control only 3% of the nation's wealth. That is the level of exploitation that has grown under these years of this BJP government. And the corporates have been gaining. That is the Indian ruling classes. That is the big capital of India. The ruling classes are being fed by this communal government today, and they in turn feed the strengthening and consolidation of this communal outlook that wants to transform our republic into a fascistic Hindutva Rashtra today. That communal nexus is one important feature of the present situation. Corporate communal nexus. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ 1% വരുന്ന ആ സമ്പത്ത് 1% വരുന്ന സമ്പന്നന്മാരായ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ രാജ്യസമ്പത്തിൻ്റെ 40.5% കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ 40%-ലേറെ വരുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ മൊത്തം സമ്പത്തിൻ്റെ 1% മാത്രമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വർഗീയ ശക്തികൾ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുമായി സന്ധി ചെയ്ത് അവരുടെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സംവിധാനം കൂടി അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടും ആ കൂട്ടുകെട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഫാസിസത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. The other feature is that during these last 8 years, India has been reduced as a subordinate ally of US imperialism, completely supporting and advancing US imperialism's global strategic interests and become partner of US imperialism's entire global operations. Our being part of the Quad or the quadrilateral arrangement in South Asia, our being part of various treaties and new negotiations with the USA for military purchases. And now, though the government says that it has taken an anti-US position by being neutral in the Russia-Ukraine war, yesterday the truth has come out that what is being imported by India, oil from Russia, as rupee payment, most of it is being exported from India to the USA. So US sanctions are there in the world, but through India,
USA is breaking those sanctions and getting cheap oil that India is importing from Russia, and it is being diverted to the USA. So this way, what this 8 years have done is that this fascistic Hindutva agenda has earned the support of the Indian ruling classes and India's big bourgeoisie, big corporates, has earned the support of imperialism and global finance capital. Yesterday, a deal was signed with Siemens, the German company, the largest deal in the history of Siemens, for the supply of railway equipment and railway agents to India. So your multinational corporations are happy with this regime, like global capital was happy with Hitler before the Second World War, because they were providing them profits. So you have today multinational corporations, imperialism happy, Indian big corporates happy. So this regime with this support is proceeding towards changing the character of our republic. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ പാർട്ണറായി മാറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്, അവരുടെ പങ്കാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ധനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഇന്ധനമെല്ലാം അമേരിക്കയിലേക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വവുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറെല്ലാം ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളും കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വ മൂലധന ശക്തികളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. What this corporate communal nexus does is also directly connected with the media. Today's media ecosystem, which is something Deshabhimani has taken into account, but it has got to take into account, in my opinion, more in depth, is today's media ecosystem is digital media, social media, your print media, your electronic media. All of them are today part of a combined media ecosystem. And this combined media ecosystem, more than 4/5 of this ecosystem is controlled by two mega corporates in the country. The same two mega corporates who control our economy, the same two mega corporates who rise in the world's billionaires list very, very rapidly. Now, this control of media by your big capital, the corporate control, and the nexus with communalism necessarily means the content of this media is essentially to promote the communal agenda, hatred based on communal poisonous campaigns, and therefore also leading up to violence. Now this ecosystem, media ecosystem, is actually propping up the communal project, which in turn is propping up the corporate interests with greater profits. Now this interrelationship must be properly understood. കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധിയായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെയാണ്. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വലിയ മാധ്യമ കുത്തകകൾ, മാധ്യമ കുത്തകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ആസ്തിയുള്ള വലിയ മാധ്യമ കുത്തകളാണ് ലോകത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, അച്ചടി മാധ്യമം മാത്രമല്ല, ടെലിവിഷൻ മാധ്യമം മാത്രമല്ല, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമവും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന മാധ്യമ മേഖലയുടെ ആകത്തുക പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തകകളാണ്. ഈ കുത്തകകൾ തന്നെയാണ് ആഗോള സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെയും ആഗോള മൂലധന ശക്തികളുടെയും വക്താക്കളായി വന്നു ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുടെയും
വർഗീയ ശക്തികളുടെയും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തളയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ശക്തികളും മാധ്യമ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കൂടി നേരിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഈ കാര്യത്തിലാണ് ദേശാഭിമാനി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്, ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Now this project of the media, therefore, to project the entire the message of hatred, of division, and not unity amongst the people, and this based on religious intolerance, forget it being violative of the fundamental rights of the Indian Constitution, but it leads to an atmosphere whereby a false consciousness is being created. The media is party to this larger project. I mean, I'm not talking of all media, I'm talking of the corporate communal control media. This media is party to this entire project to create a false consciousness among the Indian people, which was echoed by the RSS chief the other day, saying for 1,000 years Hindus have been waging a war in our country, which is historically wrong, which is factually wrong, and which has been entirely overstepping the fact that most of the wars in the last 1,000 years have been between Hindu kings in our country. And most of the wars with the Muslim rulers have been when the commanders-in-chief of Aurangzeb was a Hindu, Jaiman Singh, commander-in-chief of Shivaji was a Muslim. So this entire construct is what? Create a false consciousness of enmity between the two communities, which is wrong history, deliberate distortion of history, but propagate that consciousness of hatred and animosity between two communities. And that is what is the biggest challenge that has to be met. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ യോജിപ്പിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ധാരകളല്ല വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്, മറിച്ച് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകളിൽ മതപരമായ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കി, മതപരമായ ശത്രുതയുണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് ോട് സന്ധി ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മാധ്യമരംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഈ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിത്ത് പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ കോർപ്പറേറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ, മാധ്യമ വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ഉള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഭാവിയിൽ അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കാര്യത്തിലും ദേശാഭിമാനി പോലുള്ള മാധ്യമത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. And how does it translate into real politics and real life? The other day there were elections to the Himachal Assembly, apart from the Gujarat, Himachal, etc., where BJP lost. I was in the election campaign and so was the UP Chief Minister. So UP Chief Minister was speaking at our sitting seat in Himachal and asking people, this is the Devaputra, Devi Bhumi, Devbhumi, Devatas and gods are born in this Bhumi of Himachal Pradesh, Himalayas. How are the people of Devbhumi electing communists? I mean, communists are Rakshasas, so how can Devatas elect the Rakshasas? So, and then he went on to say, we Hindus, for us our faith is supreme, paramount. We can remain hungry. Note this, we can remain hungry. We have one of the worst serious situations of hunger declared by the Global Hunger Index. We can remain unemployed. The largest number of unemployed youth in the world is today in India. We can remain, wanting a lot of things, we can suffer, but we cannot tolerate any insult to our religion. Mohan Bhagwat says, for 1,000 years, that is what we have been insulted. And we cannot, we can be unemployed, we'll go hungry, we may die of starvation, but we will protect our religion.
And it is not only not religion. That what they are creating is that false consciousness of Hindus under siege need to be protected, and that is the Hindutva project. And from this follows the hatred and the violence against the minorities that comes out. രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരക്കണക്ക് വർഷങ്ങളായി മറ്റ് സമുദായങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന വ്യാജമായ ഒരു ബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാജ്യത്ത് പട്ടിണി ഉണ്ടാകുന്നു, ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുന്നു, തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളായി തന്നെ കാണുകയും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മതവൈരം പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാജമായ ബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. So in this creation of false consciousness, this media, this corporate media plays a very important role. What is required is the alternative to that way the actual truth is taken to the people. What does corporate media do? Create an overarching Hindutva identity. My day-to-day problems are immaterial. Am I the soldier to protect Hindutva? And in that process, all that is happening in our country today continues, along with all the other attributes that are taking place. That is why what is required for them is to falsify history. Falsification of history is essential for creating this false consciousness. And that falsification of history is coming through your UGC today, is coming through the campaigns for Mother of Democracy as India, and that old kings were the ones who introduced democracy in India. When it's clear, democracy means what? The replacement of the ruler and the subject, that is the king and the people, with the state and the citizen. Once the state comes and the citizen comes, that democracy is impossible when you have a ruler and a subject. And that simple thing is being obfuscated and trying to say our great kings and rishis of the past, they have introduced democracy. Modi goes all over the world saying we are mother of democracy. And the world applauds because they are making money from looting India. And therefore, this entire nexus, this truth has to be brought out. And if this truth has to be brought out, these attacks on rationality and reason that is taking place today have to be combated. That is a very big role and challenge for the Deshabhimani. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇത്തരം വ്യാജമായ ബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയ വളരെ കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. UGC പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലും അവർ ഇത്തരം ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരായി ചരിത്രത്തെ നേരായ രൂപത്തിൽ കാണാനും മുന്നേറ്റങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. മോദി ലോകമെമ്പാടും നടന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമാണെന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ രാജ്യത്ത് വളരെ തെറ്റായ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയ വളരെ കാര്യമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയുടെ ഇത്തരം വ്യാജമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വ്യാജമായ പ്രചാരവേലയെയും തുറന്നു കാട്ടുവാനും ജനങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക, അത്തരം ശ്രമത്തിൽ തീർച്ചയായും ദേശാഭിമാനി പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. That is why I want to just make one reference. I think we are all waiting for Comrade Pinarayi to arrive. So is landed and should be coming. No problem. Okay, it comes. So that you just ask yourself one question. The people of Germany were the inheritors of the most progressive philosophical traditions of the 19th century. What? You had Hegel, and then from there Marx, and then various, scientific, rational philosophers.
How did these people who inherited that legacy embrace Hitler's Nazi fascism, fascist ideology? How did these people do it? We are proud. We say Indians are rational, Indians are very scientific, etc. In Kerala, you may be more proud. But the Germans were no less proud about their being based on reason and rationality. But how did this happen? It happened because systematically fascism destroyed rationality and reason. And that is why blind faith became the important thing, obscurantism, dependence on your mythological stories and not history. Exactly what is happening in India today. If you have to combat that assault on reason and rationality, papers like Deshabhimani have a very important role to play. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടിനുമെല്ലാം ജന്മം നൽകിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിരുന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്. നമുക്ക് ഹെഗലിനെ അറിയാം, മാർക്സിനെ അറിയാം. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി യുക്തിചിന്തയും പുരോഗമനവാദവുമെല്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കാൻ കഴിയുക? കാരണം ഹിറ്റ്ലർ കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയെല്ലാം വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം മഹത്വവൽക്കരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അവതരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനും ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും അത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ദേശാഭിമാനി പോലുള്ളൊരു മാധ്യമത്തിന് ഈ കാര്യത്തിലും ഇതിനെല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ ശരിയുടെയും വസ്തുതകളുടെയും പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. That's why this important role, I'm sure Deshabhimani will discharge. Because what did the RSS chief say recently, apart from this 1,000 years of war, etc.? He said that because of this 1,000 years of war, if Hindus become aggressive, you must understand, because for 1,000 years they have been oppressed. That means all this aggression against the minorities, all these attacks on the minorities are being justified, saying that for 1,000 years you have led a war against us, therefore it is our turn today. And that justification is the destruction of the secular democratic order and foundation of the republic. And then he says we are fighting a battle today not with external enemies, but with internal enemies. And who are the internal enemies? Golwalkar said this in 1939. The internal enemies are the Muslims, the Christians, and the communists. These three are the internal enemies. So this is a battle with the internal enemies. So that is a clear signal what is going to come in the future. We have to prepare the people to face this sort of a fascistic onslaught. Then the role of the newspaper in projecting the truth, in taking rationality and reason to the people, becomes a very, very important task. And that is what I'm sure Deshabhimani will live up in the years to come and meet this challenge squarely in today's conditions. 1000 വർഷമായി രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന വ്യാജമായ ഒരു ബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1000 വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ, അതിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുതയെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ RSSൻ്റെയും BJPയുടെയും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെല്ലാം പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ്. അത് RSSൻ്റെ ആചാര്യനായ MS ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ 1937 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തിൽ വിചാരധാരയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യയിൽ 3 ശത്രുക്കളാണുള്ളത്. ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളോടാണ് നാം പൊരുതേണ്ടത്, അല്ലാതെ വിദേശ ശക്തികളോടുള്ള. ആ 3 ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുസ്ലിങ്ങളാണ്, 2 ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, 3 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള
ശത്രുക്കളോടാണ് നമ്മൾ പോരാടേണ്ടത് എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഗോൾവാൾക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ആ സിദ്ധാന്തം തന്നെ കയ്യേറിക്കൊണ്ടാണ്, ആ സിദ്ധാന്തം തന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചരിത്രവും മാറ്റി പറയാൻ, ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആശയപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ആശയപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദേശാഭിമാനിക്ക് വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാനുമുണ്ട്. So 20 years from now, Deshabhimani will be observing its centenary. My generation will not be around, most probably, I'm sure. But many of you whom I see here, all the youth, all of you will be there. And I think 20 years later, when this centenary is celebrated, not only would we have defeated this fascistic Hindutva challenge, but the country would be moving towards socialism, I'm sure, and Deshabhimani will continue to keep reporting that in the interest of the people and in India. And I'm with this confidence and wishes, I take the leave of all of you. Thank you very much for the